Hello viewers ajikali majore fire incidents to hole alak jagare bisi mon hunigna ase. Etu nishnai South Korea de 21st March 2025 din bra. Wildfire start korat hole itiada containment de ananai kugena huniba ase. Etu nimide etu laga wildfire obore achilaga video bra anan ke chanai di bole etu video loigena ahi ase. Agiru kwanisna on 21st March 2025 din de Sangcheon province de suspect kora hisapte human activities pra fire do shuru hua thakise. Every year de South Korea de fire incidents to busy hui thaki holebi this time laga wildfire incident hole history de sabse tangwala fire incident ase kuise aro so far edu laga fire incident de 27 manu jundu mot hoigina ase aro mot hua manu khan do hole busy bak 60s or 70 years manu khan ase kuise. Wildfire do hole ekdam speed te spread kura huni pa ase aro etu spread kura do hole triland aro ekdam strong hawa mara bra ekdam quickly spread hoi ja huni ba ase. Firefighters khan bra mathi bra water tanker use kuri gina fight kuri ase aro akas te helicopters khan use kuri gina fight kuri ase hole bi over hawa mara bra ekta helicopter bi crash kura huni ba ase. Thousands and thousands manu khan displaced hui jai ase aro akiru kwa nisna structures khan bisi destroyed kora huni ba ase aro manu bi 27 jun motwa huni ba ase. Holebi firefighters khan bra manu laga life save kurule aro property to save kurule aro chui do containment de ani bole fight kurigina thaga huni ba ase. Akiru kwa nisna ite fire incident hole Sangcheon province te shuru kurise holebi itia pasta suita provinces te bi spread hui ja huni ba ase. Aro ekta set khobor ki ase gule do this time laga fire incident South Korea de ho do hole country laga political uncertainty time de ahe sukuna tahan mon tu khwai ekta ase kilo kule prime minister hantuk so do hole impeach kurule huni ba ase tai do idia prime minister noy hole bi ekta acting leader nisnai buhi ase supreme court pra tai ke impeachment kurule edu kotha koi thakabi huni ba ase aro last year laga December moina de president Yongsuk Yol dhuile impeach kora thakise to ineka country de political uncertainty thaka homoy de wildfire olagena PC South Korea manukan montukte thaka honi pa ase itia South Korea de thaka manukan laga last option dhuile pani kirila phal ase kugena phapana kurai edu honi pa ase better focus kura khan brabi pani tu kiru nisna lagi ase kuise holibi fire containment nimido napongchiwoni ki kugena kwa bi honi pa ase. South Korea laga northern provinces phale pani du girule suru hui ase inau koi ase holebi pani du iman du enough nai koi ase fire containment ani bole enago hoa bra etia South Korean manukhan bra khali rain du hole desperately need kura huni ba ase etia South Korea firefighters khan bra especially tahan countries laga historical places khan protect kurule ekdam kosis kura huni ba ase aro ekta temple kuntu 1300 years old thagise kunsa temple goigina edibi fire bra completely cut down kora honi ba ase holebi itiabi firefighters khan bra South Korea laga historical places or historical monuments khan hule protect kurole fight kora honi ba ase itia comparing to the other wildfires around the world South Korea laga kiman tangor ase dia mohan chani jabo in the month of January monso prohuni thaka California de wildfire ola thakise etu laga wildfire de 23,000 hectare of land hole cholai dia thakise aro manu mot hwa hole 29 June mot hwa thakise aro this time laga South Korea wildfire de hunai asepte 35,810 hectares of land cholai dia huni ba ase aro so far idia manu 27 June hole mot hwa huni ba ase akiru konisna South Korea de yearly de Pisibak wildfire laga incidents to huni thaki aro itu wildfire do especially spring or autumn season de take place kora huni pa ase every year de tahan laga report hisapte 546 wildfire cases to olai thaki aro this year 244 wildfire incidents to hule ola huni pa ase akiru kwanisna edu khan majode this time ola hi dule sabse tangowala wildfire ase kugena South Korean khan rakoi ase Itia dusra countries, especially Australia khan bra South Korea laga wildfire incident de madad kuri asana nai. During 2019 to 2020 de plague summer fire wigna Australia de ola thagise.
etu laga wildfire de 33 jundu morai dia thakise etu time de South Korean bra Australian khan ke $1 million tigana madad dia thakise holibi this time laga wildfire incident de khuna esate South Korean khan bra bi Australian khan ke etia dak eku madad tu mangana eku gano honi ba ase holibi Australian khan bra ta khan ke madad kura nisna South Korean khan ke madad kuru nai etu dangor question ekta ase etia akiru kwa nisna South Korea de this time laga wildfire do ekdam speed pra aro quickly spread hoi jay ase gulu do first to be question dry land aro strong hawa thaka nimide aro ekta reason do hole pine trees khan South Korea de pine trees to hole PC province ke thake to etu pine trees thaka nimide wildfire do hole ekdam speed te quickly spread hoi jao honi bas so viewers achi laga video de amnan sob ke edia bi chai thaka South Korea wildfire do kinaga ase amnahan ke update di ase etu ramon sob prabi bre madad dibo akiru kwa nisna edia so far 35,000 hectares of mathiro cholai dia honi ba ase aro thousands and thousands manu displaced kurigina thaka honi ba ase aro 27 June du hole so far etu laga wildfire incident de mort hoigina thaka aro alak province de etu wildfire do spread kurigina etia takpi containment na ana viewers aji laga video bra South Korea wildfire incident opore amnahan ke chanai di ase thank you everyone for watching my video